Okay, hello again, here and online. Hopefully you can hear us now. The next presentation will be given by Almut, Meyer and Claudia Rehwagen. Claudia has been working at the Language Center of the Tampere University since 2014, and in recent years she focuses on plurilingual and clear approaches in teaching foreign languages. Almut Meyer is a lecturer of German at the Center for Languages and Communication Studies at the University of Turku. She is specialized in legal communication, development of legal language courses, and plurilingual approaches in language teaching. And they are going to speak about promoting plurilingual German courses. So, please, Claudia. Yeah, thank you for the introduction and welcome to our presentation on Pluri in Deutsch. So this is a project of German teachers in higher education in Finland. And here you can see our team, and Almut and I will be presenting. So our slides will be in German, but we'll speak English. So you can easily follow our presentation. So here you can see us and see us joining forces of German philology, teacher education, and language centers. The aim of our project was to design plurilingual courses for German, and we looked into theoretical background and didactical concepts to produce an online publication. And in the publication, you will find course concepts that you can hopefully easily adapt to your own teaching. We started out in September 2018 and finished in June this year, and got our funding from the German Academic Exchange Service and the Emil Oehmann Foundation. So I'm going to continue with some remarks to outline the theoretical background we refer to in our project. To start with Hufeisen's factor model, this model provides an epistemological basis to describe and justify multiple language learning. And this model unfolds those factors that accompany, determine, and affect the languages language learning. The purpose of the model is to transfer and make advantage of priorly learned languages and learning experiences when learning a new language. In her dynamic model of multilingualism, Jesna questions the competence of a native speaker in a single language. She rather sees that learning several languages builds up an overall system of plurilingual multi-competence that consists of different language systems which interact among each other. The basic assumption here is that language learning is not linear, but is seen as complex dynamic processes. Language development implies as well the growth of knowledge, its preservation and further development, as on the other side also the degeneration or even the loss of languages. Central terms are thus metalinguistic and cross-linguistic awareness, the ability to abstractly reflect language and interaction between different languages. Then the didactical basics. DAPHNE is an abbreviation and stands for, translated to English, German after English. The starting point of DAPHNE is to build on learning experiences and language knowledge of English, and thus the transfer of those experiences and knowledge when learning German is in the foreground. The approach of third language acquisition has several principles. One crucial principle is to see understanding as a basis for learning languages. Another one is its alignment to contents and texts. Therefore, this approach
especially correlates with principles of LSP teaching. Coming to the next, intercomprehension didactics in general aims at building up the competence of understanding of a language that one does not know or has not learned. The starting point for intercomprehension approaches is that prior knowledge of languages is used to deduce contents and meanings in the target language. Eurocom-GERM is an approach of intercomprehension didactics that is developed for the Germanic language family. The concept of plurilingual competence aims at the ability to communicate in multiple languages. You got an example in the prior or in the paper before us. It is developed in the context of oral business communication. At stake are here plurilingual skills as code switching, mediation, and transfer between languages. The last one is a concept from the field of specialized discourse and communication. The central idea of Engbeck's subject with language concept is that additionally to their subject, students study languages in order to be able to solve professional tasks. So this concept stands for a functional understanding of language learning and teaching. So, and now let's have a look on how we approach the courses we already teach with the theoretical knowledge we discussed in our meetings and the project. So in my special case, I teach a course called Technisches Deutsch, and that's a classical CLIL course for engineer students of different fields. And how do we make this plurilingual? Well, actually, we don't have to make this plurilingual. It already was, and I just was not so aware of it. And what you can use in German courses, when engineer students come to your class, you can use their way of thinking, not only their German skills that they partly have. If you look on how they approach texts, you see that they are looking for problem and solution. And also the texts they read in German, they are highly complex, but not so much the language, but rather the content is very complex. And what we also deal with is high dynamics, because we all know about the rapid changes and developments we have seen over the last decade. So something that I can teach this year is probably not so relevant anymore next year. So, if you look at what we did in the project and developed there, was looking at this particular course of 3 credits. And what they will be needing in the future are not only the interdisciplinary skills, but also teamworking skills, plurilingual skills, because they will be working in international teams, and it will be important for them to, for example, summarize something in one language to others, explain things more using several languages. So the modules I designed here are the following. So they will be, for example, explaining graphs to each other, summarize latest news on technical developments, and something that is special in Tampere is that we have the German, or like the exchange students from the German-speaking countries as course assistants in our courses, and they also study engineering science. So, so they are in our course and they interact with our students there. And in the end, the students do a workshop on something they are specialized in, and then they will be needing their interdisciplinary skills and, of course, also their plurilingual skills there. Before I will present an example from a unit for legal German, I would like to address some characteristics of the legal language. Since law takes place across languages, cultures, and jurisdictions, legal language teaching has anyway to be seen in multilingual and multicultural contexts.
If we think of the EU, where multilingual issues are highly relevant, for example, in relation to translation or legal certainty. Whereas the legal discourse rather sees multilingual questions from an institutional perspective, I focus on the individual level because also lawyers act in multilingual settings. Thus, my question is, how can we prepare the future legal actors for multilingual situations? In terms of didactical approaches, I would like to mention 2 points here. Basically, the units are demand-oriented. On the basis of empirical investigations, the material is adjusted to professional needs in the legal field. And because reading comprehension is a key competence for jurists, the recognition and utilization of their conceptual way of reading is very crucial. And now I can present with the next slide, come to this unit and material. It is planned for and implemented in an obligatory legal Swedish course at the University of Turku. And as you can see, German knowledge is not required. What are the learning goals? Reading comprehension is essential since texts are the starting point, means, and outcome of judicial activities. Then, to foster the students' motivation, substantial learning is in the foreground. Here, language serves as for the acquisition of legal knowledge. And last, strategic competence. This means that the learner is enabled to consciously utilize her skills and knowledge from other languages when learning German. Now I come to the question, how to reach these learning aims. Here I mostly refer now to the approaches of third language acquisition and intercomprehension. At stake are the transfer of the previous learned skills and knowledge and the deduction of meanings from other languages. And now you see a concrete example from the teaching material. This is a text that I have arranged for the unit. The text contains the main points of a court decision in a case of illegal car racing. The learners work with the text. The task is to find those words they think to understand with the help of English or Swedish or another language. And here you now see how the text looks like when the plurilingual approaches are applied. At the end of the unit, the participants were able to essentially understand the text, and they definitely gained new relevant legal knowledge. To finish my part here, this plurilingual unit offers a frame for academic learning and very important for the German language. The students experience that German could be effectively learned and is not that difficult as it is often assumed. So, and what Almut is doing with her law students, I do with my engineer students. So here we see an example, a small part of quite a long text on blockchains. That is a topic the students mostly don't even know how to explain in their mother tongue. Neither my Finnish students nor the German course assistants. So we have the same approach. We use the languages they know, and we use their technical knowledge. So they can use everything that they have. But even in a what is nice for that we usually can show or put things into simple pictures, explain maybe processes like what happens in a blockchain, and give simple real life examples on how this can look like this highly complex topic. So to support their way of thinking, we can usually use pictures, and this is the good part here. And also use their way of thinking, support how they work.
And well, what you can see here, the perfect picture that describes the actual content well is not always in the language they are presenting in or they are describing things in. So if this is the perfect picture and they have to explain this in German, then they will also have to give a short summary of what is written here in English, or maybe point out the main points. So you can see that even if the picture is good, it has to be explained, and this will have to be done usually in another language. So to summarize this for you, when we teach German, we we have to remember that we are teaching the subject together with the language, especially in the university context. And in the Finnish context, we also have to know that our students learn German usually after they have learned English and Swedish. So we can also focus on sub-skills, for example, their reading skills. And we are taking the students seriously as a learner when we know that they are not beginners, neither in their subject nor in the language. And when you start planning your plurilingual courses, keep in mind that you don't have to design full courses to reach or to meet the requirements of the European Framework of Languages. You can start with single units, with smaller, with single modules, and then proceed. So if you think of how our students will be working in the future in international teams, we also have to remember that, for example, a Finnish team member and a Polish team member, their strongest common language might be German. So there is also a strong need for other languages than English. So if you're interested on how our course concepts look and what we came up with, we are happy to receive your feedback and yeah, work with you and answer your questions. And of course, we are ready to answer your questions now. So thank you for your time and your attention, and we hope to have a good discussion. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. And now questions from the crowd. Any questions here? Okay, I would like to ask, you mentioned it a bit in your presentation, but what is the need of the Finnish students to learn German in the first place? Because I assume it must be like second, maybe third foreign language for them. What is their motivation? Well, if I might start, well, our engineer students, there are quite many when they start German at the university, their aim is to go for an exchange to Germany, because there's good technical universities in Germany. Mm-hmm. And so they go to Germany or to Austria, and they will be in a German context. And of course, the possibility of finding work in Germany is another aspect. So for engineers, it's actually quite obvious. Okay. Yeah, for the legal side, I can answer. I have been investigating this professional need, and you are right, English is the dominant foreign language, and so German is then the third or fourth foreign language. But it's I would like to talk about the qualitative need in Finland, especially in the legal field. I mean, the Finnish legal system is built up sort of before the Second World War on the basis of the German or continental law system. Lawyers and jurists and also researchers very much look into German jurisdictions and look for cases. Also practitioners look how to find arguments for a new case, what has been dealt with in Germany already.
in terms of research literature, philosophy, dogmatics, and legal theory, Germany has still a very important role. And for practitioners, especially like in business, I mean, although you might draft a contract in English or so, but to build up something like confidence and really understand the other culture, it's good to be able to at least communicate and understand German. Okay. And for the market or for jobs, it's somehow English is not seen as a foreign language in Finland anymore. You have to know it very well, and in the competition, then it's good to have something else than English. That's not enough. Okay, thank you. Any other question? Maybe one more question from me. How it comes that you German teachers started plurilingual courses, or do you have any cooperation with another languages or language teachers, or you wanted to keep it only for German? The German mafia. German club. I would say it's there are many reasons. I mean, we know each other very well from other sort of networkings among German lecturers at university in Finland. We have a good network anyway. And in German, you cannot, sit down on what have you been at some point developed. You always have to develop further and really try to get learners and make them convince and go along with the needs, with the development in societies and so on. So we have to be always on the forefront, perhaps a bit, and trying to make studying German as interesting as it's possible. And so, yeah. Yeah, and also another aspect in Finland is also that the obligatoric languages, of course, like Swedish and Finnish, but then also most of the students, they learn English. But the other languages like French, Russian, German, Spanish, and so on, we are considered the small languages in Finland, and we have to also, as Almut said, we have to make it attractive and have to show the students what is possible and what benefits do they have when they learn other languages. So German is one example, but of course, like French, Spanish, Russian, same. But Joachim was probably can add something because he's part of our project. Yeah, maybe to add linguistic answer. German is for Finnish learners, same Claudia and Almut mentioned, typically an L3, a tertiary language, after English and after Swedish. And that's a third Germanic language. Finnish is a Finno-Ugrian language. So from the thinking of learning multiple languages, it's quite logic to think to have German as a foreign language in a country like Finland, to have it as using tertiary language didactics for it. So that's, I think, quite natural to think for German in Finland on a plurilingual approach. Okay. And maybe one last question from me. Did the students themselves ask for this plurilingual approach, or you did come up with the idea? If I may start the answers. I have a colleague, a Swedish colleague, and she is as well a German teacher, and she teaches these legal Swedish courses. She's very interested and very open-minded, and so we started, well, let's do something, that I was allowed to teach in her courses, and so that was it. And then I just appeared in her class for a kind of workshop, and afterwards the students really liked it. They were, well, we need more of this. They are really, I mean, jurists and lawyers are language workers, and they are very much aware of the importance of languages.
So no, they're not asked yet, but they like it a lot. They find it highly interesting, and somehow it makes sense to combine English studies, Swedish studies, German studies, and so on. They feel like, and especially with this focus on substance, on learning also something substantial, what has to do with their legal or with their law studies. So I think it makes sense. And also, if I can add, for the engineer students, as we have the German exchange students in our courses, and they study in the same fields as my students, I already had these situations in my class, so I had to address it because I was not using this strategically. So they are switching from German to English, then a bit of Finnish. So, and they can't express everything in German, they can't express everything in English. So there was already the need for something like that when they were interacting with the German exchange students. So I definitely had a need for that, and my students had. Okay. And perhaps one more, I mean, I very often have these think that my students just said, well, I just had a Swedish lesson before the German class. So I'm somehow a bit irritated and sort of mixed in. And I just said, well, take it easy, use your Swedish, and then sort of, and there I had the idea it would be very good to address it and also use this chance, this situation. And I think that's something very typical or very unique, and especially for Finland or as a country with 2 official languages, and that the students have to study quite a lot of languages, no matter what their subject is. So we are somehow in a really fortunate situation. Okay, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Thank you. And the next session starts in 15 after 5. What is it? In 17:15 Uhr einfach. Gut, vielen Dank, Dankeschön an alle für Ihre Präsentationen. Aha, die Damen haben sich schon abgemeldet. Also Sie arbeiten alle zusammen, oder? Ist doch. Ja, mit Deutsch waren wir alle zusammen im Pluri-Deutsch-Projekt. Genau. Joachim und ich, wir sind halt auch ein Haushalt, also es ist in der Familie sozusagen ein bisschen. Okay. Spannend, ja. Also Sie haben eine Kooperation auch zwischen den Unis in Finnland und das haben Sie auf die Beine gestellt, so ein Projekt einfach. Ja, es hat aber nichts mit der Uni zu tun, das ist wirklich komplett privat. Naja, also, wir haben es finanziert mit Stiftungen und mit DAAD. Aber bei uns an Turku selbst wurde es nicht als Arbeit anerkannt, bei Claudia schon. Das ist unterschiedlich, je nach Universität dann. Ach so, okay. Ja. Und wie läuft das? Also das ist kein Teil des Studiums für die Studierenden? Oder Nein, die Kurse sind schon im Curriculum Teil des Curriculums, aber unser Projektarbeit, also jetzt dieses Pluri-Deutsch-Projekt, das war kein Teil, zumindest von Almut und mir, kein Teil unserer Arbeitszeit. Das war extra an Wochenenden oder so. Okay. Und bei Claudia war es ein bisschen, du hattest dafür Arbeitsreduktion dann bei anderen Kursen bekommen. Ja. Also bei mir ist es so, in dem Projekt bin ich, die anderen haben also komplette Kurse entwickelt und das habe ich nicht. Also die Möglichkeit habe ich nicht, das also jetzt so institutionell umzusetzen. Aber ich mache halt solche Lerneinheiten, die ich entweder in meinen Deutschklassen einsetze, da arbeite ich dann auch noch mit anderen Sprachen dann, also wenn es dann auch so Rechtsvergleichung ist. Aber bislang habe ich so die engste Kooperation mit der Schwedisch-Kollegin und auch ein bisschen mit der Englisch-Kollegin. Dann gehe ich in deren Kurse und mache dann dort also eine Sitzung. Okay. Und für die, Entschuldigung, noch eine Frage, das interessiert mich auch. Für die Studierenden sind diese plurilingualen Kurse dann noch eine extra Option oder das ist halt ein Wahlpflichtfach. Das ist wirklich Pflichtfach. Bei uns Wahlpflichtfach. Pflicht.
Also man muss Sprachkurse machen und dann kann man halt wählen, welche man wählt. Und zumindest an der Wirtschaftsfakultät kann auch eine Sprache als Nebenfach gewählt werden. Obwohl sie dann Wirtschaft studieren zum Beispiel. Hauptfach Marketing, Nebenfach Deutsch ist durchaus recht häufig. Ja, ja, das ist jetzt bei uns genauso. Aber ja, das wäre jetzt bei uns eher so ein Extra-Angebot. Ja, es gibt normale Pflichtkurse für alle. Und dann vielleicht noch extra bieten wir solche Sachen an. So ein bisschen experimentell, aber dass man das auch als Pflichtfach machen kann, oder Pflichtkurs, das ist gut, ja, dass sie sowas. Deshalb in Wirtschaft ist es ein klein bisschen einfacher. In Jura geht es noch, das ist die Tradition an der Universität. Aber es hängt im Wesentlichen eigentlich an Personen, die also von der Sprachseite ein gutes Verhältnis dann haben zu den Fachprofessoren. Also ob es jetzt in Jura ist oder jetzt in Technik, wenn man da einen guten Link dann hat zu den Fakultäten, dann können Sprachen da gerade über diesen GLIL-Ansatz oder Sprache mit Fach eigentlich gut integriert werden. Ja. Ach, ja. Also ich mache das ja so, also diese Schwedisch ist auf jeden Fall obligatorisch, also das müssen sie machen. Ja, und das ist ja, also das ist ja eine Sitzung, das ist dann eine Doppelstunde, wo sie sowas machen. Oder wenn ich in meinen eigenen Kursen das mache, sie lernen ja Deutsch, dann mache ich immer mal wieder solche plurilingualen Übungen oder Einheiten zwischendrin. Okay. Also wenn also Deutsch bei den Juristen ihre Pflichtfremdsprache ist, dann ist das sozusagen Pflicht, aber es ist kein kompletter Kurs, sondern so ein bisschen so undercover. Einfach genauso wie man irgendwo mal Flipped Classroom oder eine andere Methode mal einsetzt oder einen Ansatz hat, mache ich das auch. Und ich denke, dass es wirklich also für Deutsch und Fachsprache, Fachkommunikation eigentlich sollte es immer mehr dahin gehen. Also das ist kein kompletter Kurs, sondern das sind eher so einzelne Elemente. Bei Almut. mir. Genau, ja, genau. Bei Claudia ist es ein kompletter Kurs und die Moni-Kurse, die wir an der Wirtschaftsfakultät haben, sind auch komplette Kurse. Aha, okay. Aber vielleicht ein Aspekt, Radim, den du da vorher auch angesprochen hast, die Studierenden sind offen dafür. Die haben nicht die Angst, dass sie jetzt hier vielleicht dann Fehler machen oder Sprachen vermischen. Das Problem sind die Kollegen. Okay. Die Kooperationsbereitschaft, also irgend sowas gemeinsam zu machen, vielleicht Teamteaching, also in der Wirtschaftsfakultät machen wir Teamteaching, Claudia und Almut machen das im Wesentlichen allein. Das Problem oder die Bereitschaft bei einem Sprachlehrerkollegen, zum Beispiel sich darauf einzulassen, zum Beispiel ein Schwedisch-Kollege oder ein Spanisch-Kollege, und dann zu sagen, okay, wir machen das vielleicht zweisprachig oder dreisprachig, und dann kommt ganz häufig die Furcht, da ist eine Sprache dabei, die ich ja gar nicht gut kann. Und dann bin ich vor den Studierenden und die merken, dass ich gar nicht gut Englisch kann. Ja. Und dann noch die andere Sache, Claudia hat ja vorhin gesagt, Deutsch zählt in Finnland als sogenannte kleine Sprache. Und die große Sprache ist Englisch und die beiden Landessprachen, Finnisch und Schwedisch. Und hier ist häufig in den Köpfen von Kollegen die Befürchtung, ich mache nichts zusammen mit Englisch. Englisch ist unser Feind. Totaler Bullshit. Ich meine, Sie meinen jetzt für die anderen Sprachen. Wenn ich jetzt in meinen Deutschkurs Englisch integriere oder wenn ich als Spanischlehrer wäre, Englisch integriere, ist die Befürchtung da, dass die Studierenden vielleicht mehr Englisch machen. Ja. Das ist, was in meinem Spanischkurs für Englisch mache. Und das ist meines Erachtens totaler Bullshit. Ja, wir kommen an Englisch nicht vorbei. Englisch ist die Realität. Ja, eben. Aber die Realität ist auch, wenn wir Deutsch in der Praxis haben oder im Unterricht haben, Deutsch wird kombiniert mit Englisch. Zum Beispiel, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn mein Deutsch nicht mehr reicht, ich bin auf B1 Deutsch, dann mache ich auf Englisch weiter. Ja. Aber wie komme ich wieder zurück von Englisch auf Deutsch? Und dafür brauchen wir diese Strategien mit Sprachenwechsel oder Code-Switching. Und das, was Almut vorhin gesagt hat, the job has to be done. Nee, Eva hat es vorhin gesagt.
Das ist eine ganz wichtige Sache. Es geht bei unseren Leuten, wir bilden ja keine keine Sprachwissenschaftler oder Sprachlehrer aus, sondern wir bilden Wirtschaftler aus, Techniker oder Rechtsanwälte. Da geht es darum, dass der Job has to be done. Also man muss die Sachen einfach machen und dann ist es egal, ob ich nur im Nebensatz die richtige Syntax habe oder die Adjektivdeklination richtig drauf habe. Ja, ja, genau. Ja, Ja, mit dem machen sich auch viele tun sich viele schwer bei uns. Ja, bei uns sind das auch kleinere Sprachen, ja, also Deutsch, ja, Spanisch, das Deutsch ist jetzt das steht ja in Steige. Tschechien auch nicht gut da. Auch nicht mehr. Nee. Eine kleine oder kleinere Sprache. Wichtigste Sprache vor ein paar Jahrzehnten. Ja, aber das ist wirklich schon vorbei. Und Ja. Englisch, das ist sehr ähnlich, glaube ich, wie in Finnland. Also Englisch ist das Wichtigste, dann Deutsch, aber jetzt gleich mit Spanisch. Ja, das ist jetzt nicht eine klare Position 2. Und viele Sprachenlehrer haben eben auch diese Einstellung. Naja, Englisch, das ist wirklich unser Feind und das müssen wir verbieten, verpönen in den Kursen. Das darf kein Englisch gesprochen werden. Oder ja, aber das muss man halt nutzen, weil alle sprechen Englisch. Das ist halt Realität. Das müssen wir akzeptieren und eher. Und das wie bei Claudia auch. Sie hat die Austauschstudierenden, aber die Austauschstudierenden sprechen mit den finnischen Kommilitonen, sprechen die erstmal Englisch. Ja. Die kriegt man schon dazu, dass die Deutsch sprechen, aber Englisch ist auf jeden Fall da. Ja, klar, ja. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist ein Partner eigentlich. Ja. Also und das Englisch brauchen sie ja auch, also gerade für bestimmte technische Entwicklungen, da gibt es das Vokabular eben auch am besten auf Englisch. Also natürlich gibt es einige Fachbegriffe auf Deutsch und natürlich schauen wir uns die auch an, aber natürlich, wenn die miteinander sprechen in den Gruppen, dann kommt Englisch einfach vor. Ja. Also und ich denke auch, also ich hatte auch eine ganze Weile immer so gedacht, ach, dies Englisch und da kommt man nicht gegen an. Nein, man kommt nicht gegen an. Aber die Studierenden auch davon zu überzeugen, dass über die Sprache auch Inhalte und auch kulturelles Wissen und kulturelle Kompetenz kommuniziert wird und dass das eigentlich das Entscheidende ist auch. Ja. Und das verstehen die dann auch. Also und ich denke, ja, das Englisch ist die dominante Sprache und ich freue mich immer, wenn sie dann noch ein bisschen, also jeden Fatzen Deutsch, den sie irgendwie lernen oder mitnehmen, finde ich, dann ist dann gut. Ja, klar, ja, so muss man das und also gerade im Recht ist es, also hat man eigentlich eine ganz gute Position. Ich meine, es sind in Finnland nicht die Massen, das ist auch ganz klar, aber für Juristen oder Leute im Rechtsbereich ist Deutsch hier in Finnland wirklich eine ganz attraktive und ganz wichtige Sprache. Vor allem ist sie so einfach. Also weil das einfach, also viel einfacher als Common Legal English. Das ist also Rechtsdeutsch ist, also die Systematik ist, also die Denke ist sehr, sehr ähnlich. Und weil das finnische System halt also sehr ähnlich ist auch. Genau, das liegt wirklich an der Geschichte, ja. Das liegt an der Geschichte und auch an der Sprache. Also das wird vieles wirklich, auch wenn die finnisch-ugrisch ist und eine ganz andere Herkunft hat oder so, aber es ist im Prinzip, also gerade in der Fachsprache, es ist so einfach. Vor allen Dingen, wenn sie dann halt ein bisschen Jura studiert haben, dann können sie so viel über das Weltwissen machen und das sind ja alles Dinge, die ich mit ausnutze. Also das hatte ich ja in diesem Textbeispiel halt auch mit so angedeutet. Dieses Graue war im Prinzip, wo sie über ihr Fachwissen schon viel erschließen können. Und da verlieren sie dann auch so diesen Horror. Also die Studierenden haben so gesagt, ach, wenn ich jetzt noch mit Deutsch anfange, ist ja gar nicht so schlimm. Ich kann ja eigentlich schon, ich fange ja nicht bei Null an. Ja, jasně. Okay, Entschuldigung, wir müssen jetzt Schluss machen, aber vielen, vielen herzlichen Dank. Das war spannend. Besten Dank. Vielleicht können wir irgendwann weitermachen mit der Diskussion. Ja, wir können das ja fortsetzen. Ja, genau. Also danke. Und wir danken. Alles Gute weiterhin bei der Konferenz. Danke. Und Radim, hier, das Problem mit der Technik ist, meines Erachtens, wenn auf dem gleichen Computer sowohl Zoom als auch YouTube läuft. Ja. YouTube nimmt ja mit. Das war bei mir auch das müsstet ihr in die Anweisungen schreiben, dass die Zoom-Nutzer YouTube auf jeden Fall den Ton abstellen, zumindest das. Dann haben wir das Problem gelöst. Ja, ich gebe das weiter, ja.
Vielleicht für die nächsten Tage zumindest. Eben. Das Ja. wird vielleicht bei anderen auch wieder auftreten dann. Ja, genau. Okay. Ja, Vielen Dank. herzlichen